Тоже все нахуй. Вообще к хуям. Ну, разбросано БК сильно. Сегодня ночью, по-моему. Several Special Operations Forces units in the Kursk region are carrying out coordinated strikes on Russian logistics. Russian convoys, including pontoon vehicles, are being destroyed using drones and artillery. The result is the destruction of 7 vehicles, 5 of which were pontoon trucks. Inexpensive Ukrainian drones completely devastated a Russian position with all the property. Здесь вот оружие. Вон каски валяются, вот тачка, Нива одна. Вот мотоцикл, прицеп. Что-то военные несут. Сгорело вот там тележка какая-то. Не сгорело, вот так надо осыпать, чтобы нихуя у нас не горело. На будущее будем все иметь в виду. Вон дырчики горелые. Здесь вот склад был. Тоже все нахуй. Вообще хуя. Ну, разбросано БК сильно. Расхуярил. Вон дырчики стоят, тоже сгорели к хуям. Вон еще одна машина стоит. Тоже сгорела. Вон тут из-за дырки, я так понимаю. Вот весь инженерный инструмент сгорел. Все поплавило нахуй. Все хуям собачьим. Вот здесь вот провода, все. Все, что нажито было непосильным трудом. Все нахуй. Вон саперные лопатки в таком виде теперь. Вон холодильники. Ну все, короче, под ноль. Former U.S. Army sniper Daniel Harris has moved to Russia seeking citizenship and wants to help Russia in its invasion, or as he calls it, special military operation against Ukraine. He opposes U.S. foreign policy and is willing to train Russian troops as a sniper instructor, having combat experience from the Middle East. We don't know did he saw how a U.S. fighter Russell Texas Bentley, who fought with pro-Russian separatists in Ukraine, has been killed in occupied Donetsk by Russian forces, which accuses him for spying, although he fought with them for years. My name is Daniel Harris. I'm from Colorado Springs, Colorado, in the United States. I'm coming to Russia to not only get citizenship, but do everything I can to help Russia in the special military operation against Ukraine and NATO. And how this came about is I was in the military, and I saw the horrors and the terrible things that we were doing to defenseless nations for no reason. And I've seen it all over the world, over and over and over. And I've seen the death firsthand, and it's terrible. It destroyed me, and changed my life forever. And I really opened up to it. And the more I reached out to friends in Russia to find more, actual non-propaganda information about the stories, I realized who the real good side was in this. And like I said, I'm a former sniper, and I am going to help train and help fight as much as I can, and do everything I can to help Russia against everything it has to deal with. An enraged Russian man speaks harshly about the waste of billions on artists and the holding of the New Wave concert in Sochi. While people are fundraising crumbs for the army, an invasion of Kursk is taking place.
Lots of funny swearing and insults. Что происходит? У нас идет полноценная масштабная война в Курске, под Курском, в Курской области. Гибнут дети, берут их в плен. Сейчас пришло видео, как их пытают. Эти петушня московская устроила эту новую волну. Заплатили миллиард денег. Крутой, это геи, это петухи. Я их буду назвать петухами, потому что для меня с сегодняшнего дня не существует ни Первого канала, никаких артистов не существует. На этого сраного, этого белобрысого шамана тратят миллионы денег, чтобы возил, пел песню русский. В это время гибнут наши дети. Мы собираем по крохам на квадрокоптеры, на нивы, на шлемы, на трусы. Мы помогаем нашей армии. В это время вы устраиваете концерты на миллиарды рублей наших законопослушных граждан, которые помимо того, что собирают деньги, еще платят налоги. Почему, сука, вы не устраиваете концерты, не едете на Гунайку, блядь, где вяжут сетки, блядь? Почему вы не ездите на Пшиш, где собирают бабушка 90-летние свечки для солдат делает, чтобы они грелись? Вы, сука, едете, или это петушня московская, или там какая вы, лимита. Вы едете в Сочи, за наш счет живете там, устраиваете концерты. В это время идет война в Курске. По 15 тысяч раздали людям за понесенный ущерб. По 15 тысяч раздали. Артистам дали по 6 миллионов за выступление на новой волне. Почему вы не едете туда? Что за пир во время чумы? Вы что в ваших бошках происходит? В тупорылых ваших бошках? Вы иноагенты. Я вас объявляю всех иноагентами. Потому что в то время, когда гибнут наши дети, берут их в плен. Вы, сука, поете, вы кайфуете, вы гуляете. Вы что? Лимита московская сраная. Вы все иноагенты. Собирайтесь, уматывайте в эту свою сраную Америку. Надо, чтобы Бастрыкин возбудил уголовное дело против вас, потому что вы иноагенты, потому что этот миллиард денег можно было купить кучу квадрокоптеров и выиграть уже войну давно. Уже забыли про нее. Короче, ребята, что-то творится непонятное, что происходит, где враги. Я считаю, что это главнокомандование, это вообще бардак. Вы, наверное, реально живете, мы живем с вами в разных странах, потому что я не понимаю, как может страна воевать, на нашей территории враг пришел, убивают наших детей, а вы устраиваете концерты, плясульки, ха-ха-ха, хи-хи-хи. Ребята, так дело не пойдет, друзья мои, что-то происходит. Я объявляю всех этих певцов, певиц, этих шансоньеток, этих шлюх. Это иноагенты, это враги народа. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.